knowledge, wisdom is applying that knowledge. Here I'm reading Dr. Akram Ahmad's CV. Dr. Akram Ahmad, PhD, the University of Sydney, Australia, Form D, B Form, D Form, Burns Researcher and Research Manager, the Children's Hospital at Westmead, Sydney, Australia. He's the founder and CEO of Academically Pty Limited, Sydney, Australia. Editor Journal of Pharmacy, Practice and Community Medicine. Dr. Akram Ahmad, PhD graduate from the Faculty of Medicine and Health, the University of Sydney, Australia. Currently, he is working as a Burns researcher and research manager at the Children's Hospital at Westmead, Sydney. His research programs covers over the areas related to medication use optimization, patient preference and adherence, drug safety, pharmaceutical or education, pharmaceutical policy, encompassing about access and affordability of medicines, quality use of medicines in community and health economics. He has actively researched collaborations and linkages in over 10 countries. He had published over 110 papers, book chapters, conference papers, including in high impact journals such as Lancet, the Lancet Infectious Disease, the Lancet Global Health, PLOS on BMC Public Health, Journal of Religion and Health, Pharmacy Practice, Disaster Medicine and Public Health Preparedness, and Indian Journal of Pharmacology, etc. In his credit, a total of 110 publications with a total of 200 plus impact factor points, 200 2,200 plus citations, H index 25 and in index 56. He is the founder and CEO of Academically. Academically was founded with a single goal in mind. The goal was to help qualified healthcare professionals across the global, pharmacists, medical doctors, dentists, nurses, lab technicians, physiotherapists, and so on, in achieving their passions and dreams by educating and training them to acquire the necessary skills and competencies to register themselves as a certified healthcare professionals worldwide. Dr. Akram Ahmad is also the editor-in-chief of the Journal of Pharmacy, Practice and Community Medicine. Now, it's your time, sir. We welcome you to conduct your session. We welcome you, sir. Thank you so much. Uh, Tasif, can you please stop sharing so I can share? Yes, sir. Thank you. So, hello everyone, this is Dr. Akram here from Sydney, Australia. So, today I'm going to discuss regarding the opportunities for you in Australia. Basically, you are all are nursing students, I hope. I mean, if you are from any other background, still you can ask the questions. But mainly we are focusing for the NCLEX exam and the process to migrate to Australia to become a registered nurse in Australia. Okay. So basically, at Academically, we provide assistance for like pharmacists, physiotherapists, doctor, lab technician, dentists, nurses, veterinary doctors, optometrists. So any healthcare professional looking to migrate abroad. So Academically provide the assistance to complete A to Z process. So easily you can migrate with your family, in your family, I mean, in your dream country. Okay. So basically today we are discussing about the Australia. I'm in Australia. We are an Australian company. So nursing a lot of basically around every month there are 10,000 nurses they need, and yearly around 2 lakh nurses need in Australia. Okay, so if you are one of the aspirant looking to migrate, so Australia can be one of the best country for you. This is a little bit about myself. So I have around 10 years of teaching experience in India, Malaysia, and Australia. So I'm basically Indian pharmacist. I completed my bachelor degree and master's in India. I worked there,
and I work in Malaysia around 4 years. Last 6 years, I'm living and working in Australia, and complete my PhD from University of Sydney. So I'm one of the expert in clinical pharmacology. So here are some of the faculties for this course for NCLEX. So if you see here, the top 20 occupations in Australia in the high demand. So you see if someone completed a BTech from IIT or some any prestigious institute in India. So they are still not in the high demand. They are in the second rank. Okay. So number one, the requirement for the registered nurse. They need a lot of nurses in Australia. And currently these are the advertisement is available on the website. So it means sometimes they need some like 50, 60, one advertisement. A lot of basically the vacancies available right now are for the nurses. So if you see even the medical doctor, those are MBBS doctors, they are in the ninth rank. And if you see the physiotherapist on the 17th rank, so nursing need in the high demand occupation in Australia, and the salary also very, very high. So why Australia need to be, migrate? Why you have to go for Australia? You might be thinking to go some other countries, right? So Australia provide 190,000 permanent visa. It was last year, this quota, they reduced it a bit. So 190,000 permanent visa they will give you, and lot of vacancies right now available, and the salary on an average basically it is about 50 lakh Indian rupees. Okay. So if you see here, there's another basically the news from SPR that Australia needs more workers for these jobs. Is migration the answer to solving our skill shortage? So there is a shortage ongoing. The government is basically planning um, to call to the overseas nurses to fill this gap. Okay, and every year this 14% the nursing demand is ongoing, the increase, and you can see these are the vacancies available and the job growth 14%, salary around 83%, and job satisfaction also you can see because you need to work here 8 hours per day for 5 days only. You don't need to work like 6 days in India. In India, mostly you need to work like maybe 10 hours, 11 hours is very, very common working conditions in India. But in Australia, you just need to work 8 hours and you are getting paid for this. So several other advantages in Australia you might get, for example, the education for your family or kids are free, and healthcare is free in Australia. If something happened to you to your family, no need to worry. Everything is free in Australia from the government. And professional development, for example, if you are a registered nurse and now you want to do some specific course or any workshop, then the hospital will pay the expenses for the workshop is whatever you want to do. Or work-life balance, as I mentioned earlier, that you only need to work 40 hours and you have a lot of time to give your family to your okay. And career opportunities, a lot of opportunity. There's a fast track permanent visa. Okay. So once you pass this exam, 100% job guaranteed you will get from academically. Quality of life, if we compared to quality of life from India, very high quality of life in Australia. As you know, the most beautiful cities like Sydney, Melbourne, Brisbane is in Australia only. High potential earning around up to 50 lakh. This is on an average basically 50 lakh Indian rupees you can earn as a registered nurse in Australia. So what is the requirement or eligibility for this? They just need bachelor of nursing, basically 4 years degree, and you must be a registered nurse in your state nursing council. Okay, that's it. There's no work experience required. So if you are a fresher, you just completed your bachelor degree, and you just registered, then you can give this exam. So these are some of the steps you need to complete in order to migrate to Australia. The first step called initial assessment, or we also call document verification. Okay, so we will complete this step. You just need to provide us a document. And then step two, basically NCLEX exam. So NCLEX exam, we will provide you the coaching for 3 months from Australia. It is a really easy exam to pass. Okay. Then we will also provide you the coaching for this English
And once you pass this, then you can come to Australia on, on, you can start basically looking a job. You may be come on work visa, or maybe you can come on a dependent visa, or maybe on like on a visitor visa. So any visa you can, you just need to write this OSCE. And once you pass this OSCE, we will place you 100% job guaranteed. You will once you pass this exam in Australia. So so this you can complete from home country. This is also home country. So these three steps you can complete from home country, and this need to be in Adelaide in Sydney for OSCE exam. Okay, so we will give you all these coachings, all the assistance for you to become a registered nurse, then you can find a job in Australia. For English, you need basically IELTS or PT. So we'll provide the coaching for this, like IELTS 7 individual band we need, or OET we need B band, or need 65 in each in PT. So any test you can give. And for assessment, we need your nursing degree, transcript, work experience if you have any. It is not mandatory basically. Okay. And then valid passport, government ID proof, passport photograph, and nursing registration is mandatory. This is very, very important registration. Okay. So then you can, you just need to provide us a document. We will help you to complete the process. For this exam, we'll provide you the basically for 3 month coaching, and there's no negative marking for this exam. Okay. So around 5 hours they will give for this exam, and minimum you need to correct 75 or a maximum 150 questions you will receive. This is like based on your how many questions you are correcting, the system will give it to you the more questions like this. So passing is NCLEX is not a big deal. It's a easy exam for you, so you can mark it. So once you pass this exam, you are eligible to work in Australia, New Zealand, UK, and US also. But in all these 4 countries, very easy to get the visa, that is Australia. So there is exam centers available in India. Bangalore you can go, Chennai you can give this exam, Hyderabad is there, okay, New Delhi is there, and Mumbai. So these are the 5 exam centers for NCLEX in India. So you can go on any of these centers and you can write. And there is no uh, like any specific date. Whenever you want, you just need to book the exam and you can go and write the exam. And these are the permanent visa you are eligible to apply once you completed this process, like 189, 190. Or someone have already 2 year experience, then they can go for this work visa. Otherwise, you will go for like 491 visa, or like 190 visa. You have a lot of visa available. So they are the program. They are the fees. Basically, our team will give you the more information. And as I also started from 1st of September onwards. Last week only they started from NCLEX. So if anyone want to become a registered nurse in New Zealand also, they need to write the same exam. So this exam is applicable these 4 countries. So if you, any wherever you want, that you want to work in Canada, or you want to work in US, Australia, and New Zealand, all these countries require the NCLEX. But to get the visa very really very easy is the Australia. And we provide the assistance. We have it up to 12 months. No interest rate, 12-month EMI we will provide you. So we have a partner with everyone. So we provide the study loan for you. So you can easily you can join us and you can complete the process, and then you can migrate to Australia, and later on you can pay the fees. Here are some of the reviews from the student. Here are some of the success stories from our students. And we basically help pharmacists, physiotherapists, doctors, nurses, and all healthcare professionals basically to migrate to Australia. Now I will talk to you one on one. If you have any questions, so you can ask your doubts, or maybe Abdul can, if you can just give in the local language, if you can just talk to me in a few minutes, then we can ask them the question. Sure, sir. Sure. Madam, ma'am, so Akram says section is completed. So
Now, if the students required, I can explain this details in Tamil also. Then, if required, we can do that, or else students can ask questions, so that Akram sir will be helping in answering them. I think Abdul, you can just describe in 5 minutes, then we can ask the question. Sure. So, Amin sir, can you please like help me in that PPT, sir? Present that. You want me to present my screen, Abdul? Yes, sir, please. Okay. Yes, sir, it is visible. So, good afternoon, students. My name is Abdul Razak. I'm working as an academic relation officer for Academically for Tamil Nadu region. So, I'm located at Coimbatore, so our home city. Okay. So, நான் இப்போ உங்களுக்கு தமிழ்ல இந்த NCLEX எக்ஸாம்னா என்ன அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்குறேன், ஸோ தட் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ இந்த NCLEX எக்ஸாம் யார் எலிஜிபிள் பார்த்துட்டீங்கன்னா, those who are currently in final year, so and going to complete their exam by this year. ஸோ இந்த எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு உங்களோட எலிஜிபிலிட்டி என்னன்னா, நீங்க வந்து ஃபைனல் இயர் முடிச்சு நர்சிங் கவுன்சில்ல வந்து நீங்க ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்கணும், ஃபைனல் இயர் கம்ப்ளீட் பண்ணி ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்கணும். அப்படி இருக்கவங்க தான் வந்து இந்த எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு எலிஜிபிள். ஸோ இந்த எக்ஸாம் எழுதுறது மூலியமா நீங்க 4 டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரிஸ்க்கு மைக்ரேட் ஆகலாம். கண்ட்ரிஸ் லைக் ஆஸ்திரேலியா, US, கனடா அண்ட் நியூசிலாந்து, இந்த 4 கண்ட்ரிக்கு மைக்ரேட் ஆகலாம். ஸோ நம்ம அகாடமிக்லி உங்களுக்கு என்ன சப்போர்ட் பண்றோம்னா, இந்த எக்ஸாம் கிளியர் பண்றதுக்கு உண்டான ட்ரைனிங் நம்ம உங்களுக்கு கொடுக்குறோம். தென் இந்த எக்ஸாம் நீங்க பாஸ் பண்றதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு விசா ப்ராசஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த விசா ப்ராசஸ் கொடுக்குறோம். அந்த விசா ப்ராசஸ்க்கு உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் டெஸ்ட் தேவைப்படும், லைக் IELTS ஆர் PTE. ஸோ அந்த எக்ஸாமுக்கும் நம்ம ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம். தென் நீங்க ஒன்ஸ் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஆஸ்கி எக்ஸாம்னு ஒன்று இருக்கும், அது நீங்க ஆஸ்திரேலியால போய் தான் எழுதுவீங்க. ஸோ அந்த எக்ஸாமுக்கு உண்டான சப்போர்ட் நம்ம பண்ணி கொடுக்குறோம். அந்த எக்ஸாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஜாப் அசிஸ்டன்ஸ் நமக்கு பண்ணி கொடுக்குறோம். ஸோ கம்பேரிட்டிவ் இந்தியால இருந்து நம்ம ஏன் ஆஸ்திரேலியா மைக்ரேட் ஆகணும்னு நினைக்கிறோம் அப்படின்னா, லைக் தே ஹாவ் ஹியூஜ் டிமாண்ட் அண்ட் ஹை ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் இருக்கு, பிளஸ் வந்து நல்ல சேலரி இருக்கு. ஸோ வருஷத்துக்கு 50 to 60 lakhs டோட்டல் சிடிசி நீங்க அங்க ஏர்ன் பண்ண முடியும். ஸோ இன் ஆஸ்திரேலியா, ஸோ நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியா கவர்மெண்ட் பாத்தீங்கன்னா 1,95,000 PR விசா. ஸோ இந்த PR விசாங்கிறது பெர்மனன்ட் ரெசிடென்ட் விசா. இப்போ நிறைய கண்ட்ரில பாத்தீங்கன்னா ஒன்லி ஒர்க் விசா தான் கொடுப்பாங்க, அல்லது லைக் நீங்க பாத்துட்டீங்கன்னா யாராச்சும் உங்க ரிலேஷன் இருந்தா அவங்க மூலியமா ஏதாவது விசா சப்போர்ட் பண்ணும். PR விசானா என்னன்னா, நீங்க இங்க இருந்து அங்க லைக் ஒன்ஸ் அந்த ஆஸ்கி எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீங்க அந்த PR விசால மைக்ரேட் ஆகலாம், வேர் நீங்க வந்து உங்க ஃபேமிலி ஆர் உங்களோட இன்கேஸ் மேரிட் ஆகுதுன்னா உங்களோட ஹஸ்பண்ட் ஆர் ஒய்ஃப் அவங்களையும் நீங்க அங்க அண்ட் தே ஆல்சோ ஹேவ் ஃபுல் ஒர்க் ரைட்ஸ் அங்க இருக்கும். கரண்ட்லி பாத்தீங்கன்னா பர் 12,000 பிளஸ் ஜாப் வேகன்சிஸ் இருக்கு கரண்டா. அண்ட் ஆஸ்திரேலியால மொத்த இருக்க ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி பாத்தீங்கன்னா நர்சிங் ஜாப் தான் கொடுக்குறாங்க. இந்த ரீசன் என்னன்னா, நம்ம இந்தியாவில பாத்துட்டீங்கன்னா there are many nursing colleges, whereas ஆஸ்திரேலியா கண்ட்ரில பாத்தீங்கன்னா வெரி 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 லெஸ் நர்சிங் அண்ட் ஹெல்த் கேர் காலேஜஸ் தான் இருக்கு. ஸோ அதனால அங்க இருக்கக்கூடிய பீப்புள் வந்து அங்க நர்சிங் ப்ரொஃபைலுக்கு கிடையாது. ஸோ அவங்க வந்து ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்ல இருந்து ஹையர் பண்றாங்க. ஸோ அதுக்கு அவங்க வைக்கக்கூடிய இந்த எக்ஸாம் தான் NCLEX எக்ஸாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வைக்கிறாங்க. சார் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன், ஆஸ்திரேலியால பாத்துட்டீங்கன்னா இந்த 4 கண்ட்ரீஸ்லுமே பாத்துட்டீங்கன்னா ஹை ஏர்னிங் பொட்டன்ஷியல். அண்ட் ஆஸ்திரேலியா ஸ்பெசிஃபிக்கா பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட விசா ப்ராசஸ் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். தென் உங்களுக்கு பாத்துட்டீங்கன்னா ஹெல்த் கேர் அண்ட் எஜுகேஷன் அங்க ஃப்ரீயா இருக்கு அவங்களுக்கு. அண்ட் அவங்களோட கெரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் பாத்தீங்கன்னா நீங்க நிறைய லேர்ன் பண்ணுவீங்க. நான் சொன்ன மாதிரி PR விசா வந்து ரொம்ப ஈஸியா சீக்கிரமா கிடைச்சிடும். ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் அங்க வந்து நீங்க ஒரு 8 hours தான் ஒர்க் பண்ணணும், ஆஸ் பர் கவர்மெண்ட் ரூல். ஒரு 8 hours தான் ஒர்க் பண்ணுவீங்க. அண்ட் ப்ரொஃபஷனல் டெவலப்மெண்ட், நீங்க உங்களோட கெரியர்ல வந்து அடுத்தடுத்த லெவல் போறதுக்கு உண்டான டெவலப்மெண்ட் அங்க லேர்ன் பண்ணுவீங்க. அதே மாதிரி நான் சொன்னேன் கிட்ஸ் எஜுகேஷன் அண்ட் ஹெல்த் கேர் உங்களுக்கு ஃப்ரீ. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ஸ். ஸோ
ஆல்ரெடி நான் சொன்னேன், பேச்சுலர்ஸ் டிகிரி நீங்க இருந்தாலே போதும், உங்களுக்கு எந்த விதமான எக்ஸ்பீரியன்ஸும் தேவை கிடையாது. நீங்க வந்து பேச்சுலர்ஸ் டிகிரி கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு நம்ம ஸ்டேட் நர்சிங் கவுன்சில் இருப்பாங்க இல்லைங்களா, ஸோ அவங்க கிட்ட நம்ம ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கணும். ரெஜிஸ்டர் பண்ணி அந்த சர்டிபிகேட் மூலயமா இந்த எக்ஸாம் நம்ம அப்ளை பண்ணுவோம். சரிங்களா சார்? நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். ஸோ தெர் ஆர் இந்த 5 ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு. ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னன்னா ஸ்கில் அசஸ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸ்கில் அசஸ்மெண்ட் என்னன்னா ஆஸ்திரேலியன் கவர்மெண்ட் வந்து உங்களோட சர்டிபிகேட்ஸ், சரிங்களா, இப்போ நீங்க டிகிரி கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்க, அதே மாதிரி நர்சிங் கவுன்சில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டீங்க, அதே மாதிரி உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த், உங்களோட டாக்குமெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் வெரிஃபை பண்ணிட்டு தான் நீங்க எலிஜிபிளா இல்லையான்னு சொல்லுவாங்க. அந்த ஸ்டெப் பேர் தான் இனிஷியல் ஸ்கில் அசஸ்மெண்ட்னு சொல்லி நீங்க வந்து இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஆஸ்திரேலியன் நர்சிங் கவுன்சிலுக்கு சப்மிட் பண்ணுவீங்க. அவங்க அதை வெரிஃபை பண்ணிட்டு நீங்க எலிஜிபிளா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு எக்ஸாமுக்கு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் நீங்க வந்து இந்த NCLEX எக்ஸாம் எழுத முடியும். ஸோ இந்த NCLEX எக்ஸாம் பத்தி நான் அடுத்த ஸ்டெப்ல சொல்றேன், அது என்னன்னு இருக்கு. தென் ஆஃப்டர் கிளியரிங் திஸ் NCLEX எக்ஸாம் நீங்க வந்து இந்த இங்கிலீஷ் ப்ரொஃபிஷியன்சி டெஸ்ட் எழுதணும். ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா IELTS, PTE ஆர் OET இதுல நீங்க எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். ஸோ IELTSனா நீங்க அபவ் அரௌண்ட் 7 பேண்ட்ஸ் எடுக்கணும். அதே மாதிரி PTEனா நீங்க 65% அண்ட் அபவ் எடுக்கணும். ஸோ அதுக்கு நம்ம ட்ரைனிங் ப்ரொவைட் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி இது கிளியர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீங்க எய்தர் லைக் ஒர்க் விசா ஆர் ஆல்ரெடி ரிலேஷன் இருந்தாங்கன்னா அவங்க மூலமா நீங்க விசா இது பண்ணிட்டு இந்த ஆஸ்கி எக்ஸாம் அப்படிங்கிற அந்த எக்ஸாம் நீங்க ஆஸ்திரேலியால போயிட்டு எழுதணும். ஸோ இது லைக் ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம். அதுக்கும் நம்ம வந்து உங்களுக்கு சப்போர்ட் அண்ட் கைடன்ஸ் கொடுப்போம். அந்த எக்ஸாம் நீங்க கிளியர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்க பாத்துட்டீங்கன்னா ரெஜிஸ்டர்ட் நர்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த ஃபுல் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நீங்க வாங்கிடுவீங்க. ஸோ இதுதான் வந்து இந்த கம்ப்ளீட் ஸ்டெப்ஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். ஸோ நான் ஸ்கில் அசஸ்மெண்ட் சொன்ன மாதிரி நர்சிங் டிகிரி, ஸோ என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் வேணும்னு இருக்கு இல்லையா, ஸோ டிரான்ஸ்கிரிப்ட், ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், வேலிட் பாஸ்போர்ட், உங்களோட கவர்மெண்ட் ஐடி ப்ரூஃப் லைக் ஆதார் கார்டு அண்ட் பாஸ்போர்ட் சைஸ் போட்டோகிராஃப் அண்ட் நர்சிங் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சர்டிஃபிகேட். இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம நர்சிங் அண்ட் மிட்வைஃபரி போர்ட் அப்படிங்கிற அந்த இதுக்கு வந்து நம்ம சப்மிட் பண்ணுவோம். ஸோ அவங்க வந்து அது வெரிஃபை பண்ணுவாங்க. உங்க காலேஜ்ல நீங்க எந்தெந்த கொடுத்துருக்கீங்களோ அது எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லயும் வெரிஃபை பண்ணி உங்களுக்கு மெயில் கொடுப்பாங்க, அப்ரூவல் மெயில். அதுக்கப்புறம் தான் நீங்க வந்து இந்த எக்ஸாம் அப்ளை பண்ண முடியும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ஸ். ஸோ NCLEX எக்ஸாம் பார்த்துட்டீங்கன்னா there are everyone must respond to a minimum of 75 and a maximum of 265 questions. ஸோ இது எப்படின்னா நீங்க ஆன்சர் பண்ண ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் நீங்க எல்லாமே கரெக்டா அட்டன் பண்ணிட்டு வரீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து 75 வரைக்கும் தான் அட்டன் பண்ணுவீங்க. அதுலயே நீங்க வந்து கிளியர். இன்கேஸ் நீங்க ஏதாவது மிஸ்டேக்ஸ் பண்றீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அப் டு 265 கொஸ்டின்ஸ் வரைக்கும் உங்களுக்கு சிஸ்டம் சான்ஸ் கொடுக்கும். அதுலயும் நீங்க கிளியர் பண்ணல அப்படின்னா யூ நீட் டு கோ ஃபார் செகண்ட் அட்டெம்ப்ட் ஒன்லி. ஸோ உங்களுக்கு வந்து 75 மினிமம், நீங்க 75 கரெக்டா எழுதிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு 75 போதும். இல்ல சின்ன சின்ன மிஸ்டேக்ஸ் பண்றீங்கன்னா அப் டு 265 கொஸ்டின்ஸ் வரை வரும். ஸோ அதுல பாத்தீங்கன்னா யூ வில் பி கிவன் 15 எக்ஸ்பெரிமெண்டல் கொஸ்டின்ஸ் that will not count against you. ஸோ இந்த இது நீங்க ஒன்ஸ் பார்த்துக்கோங்க. ஸோ ரொம்ப ஈஸியான எக்ஸாம். உங்களோட நர்சிங் டிகிரியில படிச்சிருக்கக்கூடிய பேசிக்கான விஷயம் தான் இதுல இருக்கும். ஸோ டோட்டல் டைம் டியூரேஷன் பாத்தீங்கன்னா 6 hours. ஸோ எவ்ரி 2 hours ஒன்ஸ் பார்த்துட்டீங்கன்னா there is an optional break உங்களுக்கு இருக்கும். ஸோ அதுதான் இங்க கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த எக்ஸாம்ல ஒரு மேஜர் அட்வான்டேஜ் என்னன்னு பார்த்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு நெகட்டிவ் மார்க்கிங் கிடையாது. ஸோ மோஸ்ட்லி குளோபலி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய எக்ஸாம்ஸ்ல நெகட்டிவ் மார்க்கிங்னால எக்ஸாம் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும். ஸோ இந்த எக்ஸாமுக்கு நெகட்டிவ் மார்க்கிங் கிடையாது. ஸோ இந்த எக்ஸாமுக்கு கம்ப்ளீட் ட்ரைனிங் நம்ம கொடுக்குறோம். இந்த NCLEX எக்ஸாம் கிளியர் பண்றதுக்கு கம்ப்ளீட் ட்ரைனிங் நம்ம கொடுக்குறோம். ஸோ அந்த ட்ரைனிங்கோட டியூரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா 3 months, which is 12 weeks. ஸோ இது நம்ம எப்படி கொடுக்குறோம்னா we are providing this training from Australia. ஸோ உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் இல்லை, ஏன் நீங்க ஆஸ்திரேலியால இருந்து கொடுக்குறீங்க, இங்க எதுவும் உங்களுக்கு ஆஃபீஸோ அந்த மாதிரி இல்லையா அப்படிங்கிறது நீங்க கேட்கலாம். ஏன் நாங்க ஆஸ்திரேலியால இருந்து கொடுக்குறோம்னா ஸோ இதே பாத்வே. ஸோ இந்த NCLEX எக்ஸாமை கிளியர் பண்ணி யார் வந்து ஆஸ்திரேலியால ரெஜிஸ்டர்ட் நர்ஸா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்களோ அந்த ப்ரொஃபஷனல்ஸ் வச்சுதான் நம்ம உங்களுக்கு இந்த ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம். ஒன்லி தே ஹேவ் தட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ அதனால அவங்க ஆஸ்திரேலியால இருந்து தான் உங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க. ஸோ அந்த ட்ரைனிங்க்கு தேவையான லைக் நீங்க ஆன்லைன் கிளாஸஸ் இருக்கும், அதுக்கு தேவையான LMS லேர்னிங் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம், அதுக்கு தேவையான இ-புக்ஸ், அதுக்கு தேவையான மெட்டீரியல்ஸ், அதே மாதிரி உங்களோட எல்லா லைவ் கிளாஸஸுமே பார்த்தீங்கன்னா ரெக்கார்டடா உங்களோட லாகின்ல அவைலபிளா இருக்கும். நீங்க 24/7 அதை நீங்க வியூ பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இண்டிவிஜுவல் கவுன்சிலர்ஸ் உங்களுக்கு இருப்பாங்க. எனி டைம் எனி டவுட்ஸ் நீங்க கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு சப்போர்ட் சிஸ்டம் நம்ம இந்த ட்ரைனிங்க்கு ப்ரொவைட் பண்றோம். அண்ட் வி ஹேவ் ஹை சக்சஸ் ரேட். ஸோ எங்க கிட்ட வர ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கண்டிப்பா வந்து
100% ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட்லேயே கிளியர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் எங்களோட கான்செப்ட். ஸோ அதுக்கு நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னா ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் ஸ்டூடெண்ட்டையும் பிஃபோர் தேர் அப்ளைங் ஃபார் எக்ஸாம் வி வில் லைக் அவங்களுக்கு வந்து நிறைய மாக் டெஸ்ட் அந்த மாதிரி ப்ராக்டிஸ் கொடுத்து அவங்க என்ன லெவல்ல இருக்காங்க, அவங்க இந்த எக்ஸாம் கிளியர் பண்ண முடியுமா, அவங்களுக்கு என்ன இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தேவை அப்படிங்கறத நாங்கள் அசஸ் பண்ணி அவங்க எங்களோட டெஸ்ட் எல்லாம் கிளியர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த டைரக்ட் கவுன்சில் எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு நாங்க அலோவ் பண்ணுவோம். ஸோ டில் தே கிளியர் தி எக்ஸாம். ஸோ நீங்க இந்த எக்ஸாம் கிளியர் பண்ற வரைக்கும் எங்களோட சப்போர்ட் உங்களுக்கு இருக்கும். இட் மே பி சிங்கிள் அட்டெம்ப்ட் ஆர் 2 அட்டெம்ப்ட் ஆர் 3 அட்டெம்ப்ட், பட் வி சஜஸ்ட் சிங்கிள் அட்டெம்ப்ட் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிளியர் பண்ணுவாங்க. அதை நீங்க கிளியர் பண்ணி நீங்க அந்த ஜாப்ல பிளேஸ் ஆகுற வரைக்கும் எங்களோட சப்போர்ட் உங்களுக்கு இருக்கும் இந்த ட்ரைனிங்ல. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். ஸோ ஒன்ஸ் நீங்க இந்த எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்க வந்து அந்த ஆஸ்கிங்கிற இந்த ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு பார்த்துட்டீங்கன்னா நீங்க இனிஷியலா நீங்க போறது பார்த்துட்டீங்கன்னா ஒரு ஒர்க் விசால அந்த மாதிரி தான் போற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதுக்கு உண்டான சப்போர்ட் நம்ம பண்ணி கொடுப்போம். நீங்க அங்க ஒர்க் விசால போய் அந்த எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணிட்டு அங்க இருந்தே வந்து அந்த லைசன்ஸ் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் பிஆர் விசா அப்ளை பண்ணி நீங்க அப்படியே உங்களோட ஜாப் அங்கேயே ரிசீவ் பண்ணிக்கலாம். தென் நீங்க அங்க ஒர்க் பண்ணிக்கலாம். இன் ஃபியூச்சர்ல நீங்க பிஆர் விசா வந்ததுக்கு அப்புறம் உங்களோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸையும் நீங்க அங்க மைக்ரேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி இன்ஸ்ட்ரக்டர் லெட் அண்ட் செல்ஃப் பேஸ்டு கண்டென்ட், one-on-one monitoring support, unlimited access to the content, flexible schedule, periodic webinars from industry mentors, feedback and assessment, and placement and visa support. So A to Z starting from உங்களோட ட்ரைனிங், உங்களோட லைக் விசா சப்போர்ட், உங்களோட இங்கிலீஷ் எக்ஸாம் கோச்சிங், தென் உங்களோட ஜாப் அசிஸ்டன்ஸ், இது எல்லாமே நம்ம வந்து பண்ணி கொடுக்குறோம். டில் யூஆர் சிட்டிங் இந்த ஜாப் வரைக்கும் நம்மளோட சப்போர்ட் உங்களுக்கு இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஸோ ஆன் அன் ஆவரேஜ் டோட்டல் தேர் ஆர் 2 கைண்ட் ஆஃப் ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் இதுல வரும். ஸோ ஒன்னு பார்த்துட்டீங்கன்னா இந்த எக்ஸாமுக்காக நீங்க கவர்மெண்ட்டுக்கு சில ஃபீஸஸ் பே பண்ணுவீங்க. லைக் ஸ்கில் அசஸ்மெண்ட்டுக்கு கவர்மெண்ட்டுக்கு யூஆர் பே பண்ணுவீங்க. NCLEX எக்ஸாம் ரெஜிஸ்டர் பண்றதுக்கு நீங்க கவர்மெண்ட்டுக்கு பே பண்ணுவீங்க. IELTS எழுதுறதுக்கு நீங்க கவர்மெண்ட்டுக்கு தேர் வில் பி சார்ஜஸ். அதே மாதிரி ப்ராக்டிக்கல் ஆஸ்கி எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு தேர் வில் பி சர்டன் சார்ஜஸ். ஸோ ஆல் டுகெதர் உங்களுக்கு இந்த கம்ப்ளீட் விசா ப்ராசஸ் இது எல்லாமே உங்களோட ட்ரைனிங் விசா ப்ராசஸ் இது எல்லாமே சேர்த்து உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஆன் ஆவரேஜ் 6 to 7 lakhs வரைக்கும் உங்களோட எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கும், டோட்டல் எக்ஸ்பென்சஸ் இந்த ஜாப். ஸோ உங்களுக்கு தெரியும், லைக் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன், உங்களோட இனிஷியல் பேக்கேஜ் ஒன்ஸ் நீங்க இந்த ப்ராக்டிகல் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீங்க ஜாப்ல உட்காரும் போது உங்களோட பேக்கேஜ் பர் இயர் 50 lakhs பிளஸ் இருக்கும். ஸோ அது நீங்க மந்த்லி கால்குலேட் பண்ணிக்கோ. ஸோ அதுக்கு நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய அமௌண்ட் பாத்தீங்கன்னா அரௌண்ட் 6 to 7 lakhs டோட்டலி. ஸோ இதுதான் வந்து ஃபீ ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ இண்டிவிஜுவலா உங்களுக்கு என்னென்ன வேணும் போது ஸோ என்னோட கான்டாக்ட் டீடைல்ஸ் நான் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு லாஸ்டா. ஸோ நீங்க எனக்கு இண்டிவிஜுவலா கனெக்ட் ஆகிக்கலாம். அதே மாதிரி நான் ஃபீட்பேக் ஃபார்ம் ஷேர் பண்றேன். ஸோ அதுல உங்களோட டீடைல்ஸ் டவுட்ஸும் நீங்க போடுங்க, அது நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். அண்ட் நீங்க இங்கேயே அன்மியூட் பண்ணியும் உங்களோட டவுட்ஸ் கேட்கலாம். ஸோ தட் வி வில் பி எக்ஸ்பிளைனிங். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். ஸோ இன்கேஸ் நம்ம டோட்டல் ஃபீஸ் இப்போ நான் 6 to 7 lakhs வரும்னு சொன்னேன். ஸோ இதுல நம்மளோட ட்ரைனிங் ஃபீஸ் பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் 1,50,000 to 60,000 நம்மளோட ட்ரைனிங் சார்ஜஸ் வரும். ஸோ அந்த ட்ரைனிங் சார்ஜஸுக்கு மட்டும் நம்மளால லோன் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பண்ணி தர முடியும். பிகாஸ் அதர் 2 சார்ஜஸ் லைக் நீங்க ஆஸ்திரேலியன் கவர்மெண்ட்டுக்கு பே பண்ணக்கூடிய எக்ஸாம் சார்ஜஸ் இருக்கட்டும், அதே விசாக்கு வந்து நீங்க டைரக்டா கவர்மெண்ட் கிட்ட பே பண்ணுவீங்க. வேற இந்த ட்ரைனிங் சார்ஜஸ் தான் நம்ம. ஸோ இந்த ட்ரைனிங் சார்ஜஸுக்கு உங்களுக்கு வந்து நம்ம நோ காஸ்ட் இஎம்ஐங்கிற லோன் கான்செப்ட் பண்ணி கொடுக்குறோம். ஸோ இதுக்கு சில டாக்குமெண்ட்ஸ் லைக் யூஸ்வலி பேன் கார்டு அந்த பேங்கிங் ப்ரொசீஜர் படி சப்மிட் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் நம்ம செக் பண்ணிக்குவோம் எலிஜிபிலிட்டி. இஃப் யூ ஆர் எலிஜிபிள் டோட்டல் அமௌண்ட்டையும் நம்ம லோன்ல பண்ணிட்டு நீங்க அப் டு 12 months வரைக்கும் ரீபே பண்ணிக்கலாம் வித் எனி நோ லைக் எனி லைக் எந்த விதமான அடிஷனல் சார்ஜஸும் உங்களுக்கு இருக்காது. லைக் இஎம்ஐ அந்த மாதிரி நீங்க 12 months வரைக்கும் ரீபே பண்ணிக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன்ஸ். ஸோ நம்ம கிட்ட ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கு லைக் படிச்ச ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஃபீட்பேக் இங்க இருக்கு. ஸோ யூ கேன் கோ த்ரூ தட் ஒன்ஸ். ஸோ நம்மளோட வெப்சைட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நம்மளோட ஃபீட்பேக்ஸ் நிறைய நம்ம கிட்ட படிச்ச ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஃபீட்பேக்ஸ் எல்லாமே நிறைய இருக்கும். இந்த கோர்ஸ் ரிகார்டிங்கும் நிறைய டீடைல்ஸ் அவைலபிளாகவும் இருக்கும், நீங்க ஒன்ஸ் பார்க்கலாம். அதே மாதிரி நம்மளோட யூடியூப் டாக்டர் அக்ரம் அகமதுன்னு சொல்லிட்டு அதுல பாத்தீங்கன்னாலே நம்ம கிட்ட ஆல்ரெடி கிளியர் பண்ண ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்மளோட ட்ரைனிங் அட்டன் பண்ணி எவ்வளவு பெனிஃபிட் ஆயிருக்காங்க.
ஸோ எவ்வளோ பெனிஃபிட்டாக அவங்க கெரியருக்கு நம்ம இருந்திருக்கோம் இன் ஆல் தி கம்ப்ளீட் ப்ராசஸ். இது இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஃபீட்பேக் இருக்கும், நிறைய வெபினார்ஸோட வீடியோஸும் நம்மளோட யூடியூப் சேனல்ஸ்ல அவைலபிளா இருக்கும். பிளஸ் அக்ரம் சார் வந்து லேட்டஸ்ட் அப்டேட்ஸ் நம்மளோட கெரியர்ல லைக் ரிகார்டிங் நர்சிங்கா இருக்கட்டும், அது எனி ஹெல்த் கேர் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் எந்தெந்த கண்ட்ரில ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குங்கிற அந்த லேட்டஸ்ட் அப்டேட்ஸ் எல்லாமே நம்மளோட யூடியூப் சேனல்ல சார் அப்டேட் பண்ணிட்டே இருப்பாரு. நீங்க நம்மளோட டாக்டர் அக்ரம் அப்படிங்கிற அந்த யூடியூப் சேனல் பேஜ் சப்ஸ்கிரைப். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதான் நம்மளோட டாக்டர் அக்ரம் சாரோட யூடியூப் பேஜ். இதில் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட் டீடைல்ஸ் ஆஃப் ஆல் தி கோர்சஸ், நர்சிங்காக இருக்கட்டும், ஃபார்மசிஸ்ட், பிசியோதெரபிஸ்ட், டென்டிஸ்ட், இந்த மாதிரி எல்லா கோர்ஸோட டீடைல்ஸ், அதோட விசா ப்ராசஸ் எப்படி, இந்த மாதிரி எல்லா டீடைல்ஸுமே இதில் அவைலபிளாக இருக்கும். நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகி நீங்கள் அதையும் வியூ பண்ணிக்கலாம். ஸோ நவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நீங்க இப்போ உங்களுக்கு எனி டவுட்ஸ் இப்போ நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம், இங்கிலீஷ்லேயும் பண்ணியிருக்கோம், தமிழ்லேயும் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இப்போ கண்டிப்பா இது உங்க கெரியருக்கு ஒரு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான விஷயம். ஏன்னா ஆல்மோஸ்ட் 16 இயர்ஸ் நீங்க உங்களோட எஜுகேஷனுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்கீங்க. ஸோ இந்த அடுத்த லெவல் நீங்க ஏர்ன் பண்ணணும், நீங்க ரீகெயின் பண்ணணும்னா ஸோ இந்த மாதிரியான எக்ஸாம்ஸ் போய் நீங்க அப்ராட் போய் ஒர்க் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப பெனிஃபிட்டா இருக்கும். ஸோ இந்த எக்ஸாம் ரிகார்டிங்கா நீங்க எனி டவுட்ஸ் நீங்க கேட்கலாம். இட் மே பி சிம்பிள் கொஸ்டின் ஆர் டஃப் டவுட்ஸ் இருக்கலாம். அது நீங்க கேட்டீங்கன்னா டாக்டர் அக்ரம் இஸ் currently in Australia, is has huge experience all over the world and he is top ranked scientist around globe. Top worldly 5th rankல இருக்காரு scientist. So he has huge knowledge. So உங்களோட டவுட்ஸை கேட்டு நீங்க கிளாரிஃபை பண்ணிட்டீங்கன்னா it will be very very useful for your career. ஸோ நீங்க அன்மியூட் பண்ணி உங்க டவுட்ஸ் கேட்கலாம் ஆர் சாட் பாக்ஸ்ல உங்களோட டவுட்ஸை இது போஸ்ட் பண்ணலாம். அண்ட் ஃபேக்கல்டிஸ் ஆல்சோ உங்களோட டவுட்ஸை நீங்க ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்க கேட்கலாம். So, students, there is an opportunity that sir is here to clarify your doubts. I would request all of you to please unmute yourself and ask your questions and clarify your doubts before enrolling and jumping on to the training. Even if you want to ask, you can ask your questions in Tamil also. Abdul is here. He will answer your questions in Tamil too. Or you can type in your in the chat box. We can read out your question and answer your question, please. Malar ma'am and Beulah ma'am, can you request students to ask the questions and get the benefit? So there is a question in the chat box from a student, Etina Shaji. So is IELTS mandatory or else we can do OET? Anyone you can do. Basically, there is only one English test you need to pass, whether it is IELTS or OET or PTE. So any test you can give. So for all this, we will be also providing training to you. So you can get trained and clear those exams, and this will be benefiting for your visa process. Yeah, there is another question. Can you tell about fee structure? So Beulah Merlin, I already answered you. The total expenditure, it will be around 6 to 7 lakhs, including of your training, your government charges, your visa processes. Okay. So you can connect, fill the feedback form which I have given above, and my contact number also available. So you can connect with me. I will be sharing you the fee structure and I will be explaining you slot wise what are the fee, like that. I will give you a description also. Okay.
So there is another questions from Diana Joseph that do you need any experience to work in Australia? No. Zero work experience required. Work experience is not mandatory. If someone have is good, otherwise it is not mandatory. As Australia is having huge vacancies, they are hiring the students based on the exams only, and they will be having that practical exam and training for you, and they will train you on this. So you have, if you have zero, soon after you clear the exam as a fresher, you can migrate to Australia by clearing the exam, and you can earn 50 LPA per year in Australia. Any other doubts, students? Kindly unmute yourself or type your questions in chat box. And I also request you to fill the feedback form which is provided here. I'll again resend it to you. You can also give the feedback, and you can also raise your questions, whatever doubts you have, whatever interest you have regarding these courses, so that I might connect you in person and help you understand the proceedings and the process, everything. I have also listed my number here. My name is Abdul Razak. So actually, I'm located at Coimbatore only. I'm resident on Mettupalayam. It's around 30 kilometers from KMCH, right? So you can connect with me. So even if you are interested, I can visit your campus also, and I can help you understand the process based on your interest. You can fill this form above. I can help you understand. Any other questions, students? So there is another question. How are we getting hired in hospitals or clinic? From just now. Yes, you're going to you can work basically in the hospitals or GP clinics here or aged care, so anywhere basically wherever they need a nurse. So once you are getting the license there, you can apply for a job there, and whichever is available, you can join. Whatever clinics or hospitals like Sir told, you can get hired there. In Australia, there is a thing that for any nursing or any healthcare professionals, there is a fixed salary. They have fixed the salary. So for nurses, the salary is fixed. Anywhere you go, it might be hospitals or clinics. For per day, 8 hours of working, per year, you will be getting around 50 LPA. Okay, the salary is fixed for you wherever you are working. Students, please type your questions in chat box. I hope all of them who are available in this section are final years. So I hope you will be completing by this year, your final year, right? So you will be this will be very, very useful for you to get settled in your life and to get your dream job also. So there's a question from student: for OSCE examination, are you providing training? Yes, once you pass this, we are not providing currently. Once you pass the NCLEX, then we will provide the NCLEX. But in general, this OSCE exams, you need to be 10 basically on site because this is a practical exam. This is not something we can teach you online, right? Yes. So you need to be on site, but we will provide for this as well. Yeah. So once you, Alina ma'am, like நீங்க வந்து அந்த practical exam like உங்களோட இந்த நர்சிங் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்க்ளேஸ் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீங்க வந்து ஆஸ்திரேலியாவுக்கு மைக்ரேட் ஆயிருவீங்க ஃபார் தட் ஆஸ்கி எக்ஸாம். ஸோ அந்த டைம்ல ப்ராக்டிக்கலா உங்களுக்கு ட்ரைனிங் கிடைக்கும்.
ஸோ இப்போ கரண்டா நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணல, பட் ஆஃப்டர் நீங்க வந்து கிளியர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வரும்போது நம்ம அதுக்கும் ட்ரைனிங் வி ஹேவ் ஃபேக்கல்டிஸ் ஃபார் தட். நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, நம்ம ஃபேக்கல்டிஸ் எல்லாமே இந்த NCLEX எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணி இந்த ஆஸ்கி எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணி அங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கவங்க தான். ஸோ தே ஹேவ் ஹியூஜ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அவங்களுக்கு வந்து இது எல்லாமே தெரியும். ஸோ அவங்க தான் உங்களுக்கு வந்து நீங்க இப்போ உங்களுக்கு என்ன ஃபேக்கல்டிஸ் இதுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்களோ NCLEX எக்ஸாம், சேம் ஃபேக்கல்டிஸ் வில் பி ப்ரொவைடிங் ட்ரைனிங் ஃபார் இன் ஆஸ்கி எக்ஸாம் இன் பர்சன். I hope you understand, Alina. Thank you. So, students, please type in your questions first. So, I'm expecting more questions. There are more than 80 plus students here. So, only we have got only 4 to 5 questions now. Yes, sir. We are here to help you and guide you and help you achieve your goals. Dear students, are you writing in chat box, or you can unmute yourself, or you can raise your hands also, so that we might help you answering your question. If everything is clear, you can give a thumbs up or like that. So we are waiting for you, your questions. I think Abdul sir might have to jump on to the other meetings. Yes, yes. So if sir you have other meetings, you can move on. We can take. Yeah. Okay. Thank you so much, guys. Yeah. Okay. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Ma'am, we are available here. So if any doubts are there, we can take it till 4 p.m. If required. And faculties also help, request students to ask few questions and clarify their doubts. தமிழ்லயும் கூட கேட்கலாம். ஸோ நான் தமிழ் பேசுவேன். லைக் யாராச்சும் தமிழ்ல கொஸ்டின்ஸ் கேட்கணும், அன்மியூட் பண்ணி கேளுங்க. ஐ ஹோப் எல்லாரும் தமிழ் பேசுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன்.